गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपयायणि तदैवासां पयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रियाजनाः। I hope these kids are going to be able to settle down a little bit. They're pretty excited. Ever since the flowers, they're pretty excited. Okay, so we have some pretty serious things to discuss tonight, Bhagavat Gita. And of course, this is Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace H.G.Mukunda Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the founder and acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Raise your hand if you've ever founded an international society. Raise your hand if you've ever founded an international society. Raise your hand if you're on acharya. So that's why we worship our founder acharya. He's not an ordinary person. Prabhupada was a lifelong worshipper of Lord Krishna. And he was the most exemplary disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his own spiritual master. He received instructions at his first meeting with his spiritual master that you should preach in the English language. And in whatever way he could, using all the assets at his disposal, that's what he did. But he did this with a concentration, a focus, and a dedication and intelligence that are all uncommon. This is the only reason he was successful. Are we doing the same thing? We should. This is the teaching of Bhagavad Gita. Ultimately, it comes down to this. You have to surrender to Krishna. Srila Prabhupada always uses this word, surrender. What does surrender mean? Yes, in English language, Sharanagati doesn't mean exactly the same thing as, surrender doesn't mean exactly the same thing as Sharanagati. Surrender is when there's a conflict between two persons or two entities. And one of them finally submits to the other one and says, okay, I give up. I'll do whatever you want. It's what Bali Maharaj did to Lord Vamanadev.
So Sharanagati means, of course, a lot more than that, but we should understand that this is the word that Srila Prabhupada chose to use to express what we need to do. We also say that a devotee is someone who takes shelter of Krishna. Please, all young people in the audience, try to kindly control your little natures. And I mean by that, stop playing with the flowers. Okay, so we have to surrender to Krishna. This is the conclusion of Bhagavad Gita. How do we surrender to Krishna? Krishna talks about so many things in Bhagavad Gita, it's hard to know. Karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. There's so many things he's talking about. But in the ultimate analysis, it comes down to this one thing, which is surrender. Mamekam sharanam vraja. And Krishna also recommends that to understand Bhagavad Gita properly, we have to hear it from a proper representative of someone who has surrendered. And that means, according to the chapter 4, text 34, you have to find someone who is self-realized, and you actually have to serve that person and inquire from him submissively. To inquire submissively means you have to recognize that my intelligence is not worth so much. You have to have an open mind, be ready to learn something new, and it may not be something that even appeals to you. Therefore we say surrender. You have to surrender your intelligence to the lotus feet of the spiritual master. And it's not just an intellectual or hypothetical process. You have to do something practical. Pariprashnena sevaya. You have to render service. When a king defeats another king, that the king who is defeated has to become the servant of his. Similarly, when a devotee surrenders unto the spiritual master, he has to render service. Therefore, the most important members of society are the Shudras. Because they have the ability to show us what it means to be a servant. No matter what your position in society, actually, everyone has to serve. And in Bhagavad Gita, Krishna is telling us, serve me. Because he is the Supreme Personality of God, and he proved it. But we can't see Krishna directly in our conditioned state. So Krishna advises, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upidekshanti tad jnanam jnaninas tattvadarshini. You go to a bona fide spiritual master who is self-realized and surrender to him, who represents Krishna.
நீங்கள் அந்த சுலபத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு கண்ணனோடு கிருஷ்ணனோட ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடம் சரணடைங்கள் என்று கூறுகிறார். If you go to a so-called spiritual master to surrender, and he says, don't surrender to Krishna, surrender to me, then you have found a bogus guru, not bona fide. நீங்கள் இது பல பொய் குருக்களை பார்க்கலாம். அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க? அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணன் சரணடைந்து சொல்ல மாட்டார்கள். சொல்வார்கள். What else happens? We go to a so-called spiritual master and he says, no, Krishna was just a historical personality. There's no such thing as Krishna. That person is another rascal. Or if you go to a third spiritual master and he tells you, you are Krishna, we're all Krishna. 90% of the time, these are the people that you meet. How often is it that you find someone who is actually humble enough to admit, I'm just a servant of Krishna? All these people who are putting themselves forward as spiritual masters, practically speaking, we can say that 99% are all rascals and cheaters and fools. These are strong words, but they're Krishna's words. Krishna is very angry at such persons. When Balaram went to kill Romaharshan Sutta, he told him, actually, I've incarnated just to dispatch people like you. Everyone, practically speaking, who puts himself forward as an authority, but they don't recognize Krishna. They don't surrender to Krishna themselves. So now understand how rare it is that we've been blessed with the association and the translation and commentary of Bhagavad Gita by His Divine Grace Srila Prabhupada. He never said it's the International Society for Guru Consciousness. He never said it's the International Society for Bhaktivedanta Consciousness. He never even said it's the International Society for God Consciousness. He wants us to understand that God means Krishna and He's the person we have to be conscious of. So this is the purport of Bhagavad Gita. You have to find somebody who's actually saying the same thing as Krishna is saying. He's repeating Krishna's words and he is serving Krishna's purpose, not his own. That's the only kind of person who is worthy of us surrendering to in this world. But if we find such a person and surrender to him, then immediately Bhagavad Gita becomes very, very easy to apply in our lives. It becomes very easy to understand because it's been made transparently clear. I always say this everywhere I go, that I had read many editions of Bhagavad Gita but couldn't understand them because they were bogus. Actually, Americans, for the most part, they have open minds. Or at least 50 years ago they did. So if they hear something that rings true, they can accept it no matter where it comes from.
So none of my questions were answered until I read Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. Because he was surrendered and he was transparently repeating Krishna's message in order to serve Krishna's purpose. Actually, all of us have to do the same thing that he did. Maybe you cannot found an international society and become its acharya, but everyone can surrender to Krishna in his own way or her own way. And the person who can train us and teach us how to do that is such a transparent spiritual master as Srila Prabhupada. Or anyone who represents him purely. Now we have a golden opportunity because if we have Bhagavad Gita in our possession, all we have to do is open it and we're hearing instantly from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada explains Bhagavad Gita in such easy, practical, common sense way. That practically all we have to do is open the book and give it a submissive hearing, and we will know exactly what we need to do. The basic tenets of Vedic philosophy are repeated by Srila Prabhupada on every single page. You are not this material body, you are a spirit soul eternally. But we have fallen into this material conditioned state and we're transmigrating from body to body, life after life. Now as human beings, especially if we've got this opportunity to hear from a bona fide spiritual master, we have a very great chance of escaping this samsara. And the easiest way to do that is to chant Hare Krishna Maha Mantra. In terms of what we've heard from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other books. So we're fortunate that we have this mantra and we have these books. All we have to do is apply ourselves. How do we do that? Number one, try to take rest early at night. Try to take rest early at night. It's very simple, but it's extremely unappealing. Nobody does this. Everybody stays up late, practically speaking. But even one of the founding politicians of the United States of America, he said something very nice about this. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
So the real thing is to rise early in the morning so that we can chant with concentration. That's Hare Krishna mantra. உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் மிக சீக்கிரமாக எழுந்திருச்சு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எந்த இடத்திலும் ஆழ்ந்து பெற முடியும். Before all the business of the day gets started, when everything is still and quiet. மற்ற அந்த நாளுக்கான மற்ற விஷயங்கள் மற்ற தொழில்முறைகள் ஆரம்பத்துக்கு முன்னாலே நாம் ஜெயிப்பதன் மூலம் மனநிலையை பெற முடியும். Here in Tatchana, Lord, it's possible to do this. இந்த தட்சணை செய்ய முடியும். At least until 5 or 5:30 when the loudspeakers start. அந்த 5:30 மணிக்கு முன்னால அந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் ஆரம்பத்துக்கு முன்னால நீங்க அதை செய்ய முடியும். In some places in the world, it never quiets down. பல உலகத்தில் பல பகுதிகளில் அமைதியே கிடைப்பதில்லை. But the atmosphere here is very much like a village. So you can easily concentrate the mind early in the morning if you can discipline yourself enough to wake up after getting a full night's sleep. Those of us who are initiated into this society, into this Guru Parampara, we are chanting on the Mala Hare Krishna Mahamantra 16 rounds, 16 times 108. இந்த அதிகார கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக குரு பரம்பரை வழிவகுத்து தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் நாம் 16 மாதங்களும் இந்த மாலையில் செய்கிறோம். And of course you have to avoid a few nasty habits. நாம் மிக மோசமான சில பழக்கங்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். You can't be sinful and at the same time expect that you're going to become self-realized or go back to Godhead. பாவங்களை செய்து கொண்டு தண்டனை பெற்றவர் என்பது நினைப்பது ஆபத்தானது. What kind of sins am I talking about? நான் எந்த விதமான பாவங்களை பற்றி பேசுகிறேன்? Selling goats. ஆடுகள் விற்பனை செய்வது. This morning I heard some goats crying. இந்த காலையில் சில ஆடுகள் அழுவதை நான் கேட்டேன். Then I saw two gentlemen on a motor scooter driving down the street holding a couple of goats in between them. Those were the goats that were crying. They were being taken to be killed. As stupid goats, they didn't know what was happening, but they could guess it was not going to end well. Would you like to have your throat cut? So that someone else can have enough money to enjoy their sex life and all other sense gratification? Do you think you don't have to pay for that eventually? They were small goats, little kids. What do their mothers think when suddenly their children are taken away? Would you like someone to adopt your children? Go to New York. It happens every day. People think the streets are paved with gold in America. They're actually paved with crime. So this is where you end up. If you do this to other living beings who are innocent, you have to suffer. At some point you will suffer. Maybe not now, but at some point you will suffer. Or they sell chickens to get money, same thing. Same result. What is the point of criticizing Panam Kristva if we're Panam Hindus? So according to Padma Purana, this kind of behavior is offensive. You cannot expect to get much benefit from your chanting if you're doing this. This is practical advice, very practical, maybe too practical.
So there's a story about this. Narad Muni came upon this hunter, Mrigadi. What does his name mean? Mriga means animal, Adi means enemy. Just like the two men who sped off holding some crying goats this morning on the motorcycle, heading for Tiruneல்வேலி. So Narad Muni came upon this person and said, look, how can you do this to these animals? And they didn't do anything to you. Do you think you don't have to pay for this? You'll suffer. And just like the Pranam Hindus, Mrigadi answered, I have to pay my bills, no? What did Narad Muni tell him? Narad Muni said, no, have faith, give up this profession, take shelter of Krishna, chant Hare Krishna. And he told him, if you do this, then Krishna will certainly provide for you. He's providing for everyone. Even wild elephants, they may eat how many? 300 kilos a day of vegetation, but Krishna is providing. If you're doing what Krishna wants, you will always be taken care of. That is guaranteed. Ananyas chintayanto mam ye janaha paripasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahami. Krishna promises this in Bhagavat Gita. So how do we apply Bhagavad Gita in our daily life? Well, try applying this verse. Put some faith in there. Invest. Ramanujacharya and all the acharyas, they say that knowledge involves austerity. Because once you know something, then you have a responsibility to act on that knowledge. If someone tells you that what you're doing is illegal and you keep doing it, then you have an obligation. You're liable to be arrested. Even if you haven't been informed of criminal activity, still you may be arrested if you perform it. Just like children. Sometimes children play with matches. Not sometimes, pretty much all children do this. I did it. Probably you did it also. But it doesn't matter whether you know or don't know. If you touch that fire, you will be burned. So the laws of karma are very strict in this world. Because we have to recognize that this opportunity is not something to be taken very cheaply. So the austerity of knowledge is that once we've been informed that such behavior is wrong, then we actually have to surrender. We have to give that up. And surrender becomes easy when you experience something better than that.
Vishaya vinirvartante niraharasya dehyah rasavarsham rasopyasya param drishpa nivartate. Krishna says, when a person is fasting, it's not like they don't feel hunger, they do. But if you can fix your mind on something that's much more sublime, then you forget about your hunger. This is an idle theory. It's not just ancient philosophy. It's not just Hindu mythology. It's my personal experience. Fasting, we all fast on Janmashtami every year. Until midnight. If we're not very absorbed in devotional service, then it may be difficult. But because the senses are restrained, but the mind is still meditating on those things. But if you fix your mind on Krishna and enthusiastically serve him all day long, you forget that you need to eat at all. You forget that you're fasting, the hours just fly by. That's been my experience, I have to say. Param drishtva nivartate. The point is that when you experience something higher, it's easier to give up these bad habits. We've been asked to surrender something tonight. How are we going to find the higher taste that enables us to, that gives us the strength to do that? We associate with persons who have already done so. Sangat sanjayate kamaha, Krishna says in Bhagavad Gita. Your desires are determined by the company that you keep. This center and so many bhajana matams here in Tachanur, they've been established just to provide this satsanga. Based on my personal experience, I'm recommending very highly you associate with the devotees of this ISKCON Society, International Society for Krishna Consciousness. By associating with them, you can chant Hare Krishna, you can read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, you will experience this higher taste that allows you to easily forget about the sinful things that will force you to come back here and suffer again. But if you've been given good advice and ignore it, then who's to blame? For the last few nights I've been saying, this human life is like an elevator. That when the door opens up, it's only open for a few seconds, not even a minute. And you have to make a decision whether you're going to get out of the elevator or whether you're going to stay in the elevator. Human life is like that. It doesn't last very long. If you don't push the right buttons now, then you're going to end up on some other floor.
maybe the doors will open up and you'll see the faces of all the goats that you killed. Oh, you'll see a room full of chickens. Yeah, we're the ones who used to do this too. Feel free to join us. Feel free to join us. It's a lot easier just to join with the devotees. Join ISKCON. Why? Because what's our higher taste? Chanting, dancing, feasting, and little philosophy also. Any of the devotees here, you can talk to them, those who are doing this regularly, then they can tell you this is very nice. Everyone eats. So take prasadam. Everyone who takes prasadam experiences these are the same things that we used to cook, but they're not the same. This is very sublime now. Everyone likes music. Everyone likes to dance happily. So chanting Krishna's name, we're dancing and chanting in ecstasy. And everyone wants some meaning in their life, some substance. Everyone wants to understand the purpose that they're here for. And how to fulfill their purpose in life. Everyone wants to know. That is why Krishna spoke Bhagavad Gita, to provide you with this purpose. The purpose is love. Love means bhakti. Actually, love is only applicable to the Supreme Lord. Other things that pass as love in this world, they have some contaminated motives. And that's why these so-called loving relationships, they often end in this world. If you read the newspapers, you see that sometimes they end in ghastly murder scenes. Ghastly murder scenes. Yeah. But at the very least, they're going to end by the influence of time, because everything does. You can't stay here, even if you're happy with this situation in life of birth, death, old age, and disease. You can't stay here. You'll be forced out by time. So if we have an opportunity to find an alternative, isn't it a better idea to use it? Bhagavad Gita provides us that alternative. And Bhagavad Gita, as it is, clarifies exactly what it is. That's why we say, as it is. So this is the divine grace of Srila Prabhupada. I'm a recipient of it. I'm saying from my own personal experience. So
All of you are very fortunate to take birth here in India, and especially here in South India. You have more piety than most of the world's residents. Just appreciate that. And practically speaking, from birth, very much of what Bhagavad Gita teaches has been just automatically inherited socially. So don't take it for granted. Because it's not granted necessarily to everyone. It's been granted to you only as a result of your past pious credits. Don't squander the results of the piety that you worked hard for. There's no opulence or fortune in this world that doesn't have a long history of tapasya behind it. So we don't know what ours was, that's in some past life, but we're here tonight. And we are discussing Bhagavad Gita. And we have a very clear and authoritative edition of Bhagavad Gita by His Divine Grace Srila Prabhupada, Bhagavad Gita as it is. And we have the opportunity to associate with persons who are seriously applying these teachings. And now we know that the process is very easy and also very pleasing. Chanting, dancing, feasting, philosophy. Or as Krishna says in chapter 9, Pratyaksha avagamam dharnyam susukham karthum avyayam. This eternal thing is very pleasing and it's directly experienced. So do not waste your time. Do not waste your life. Do not lose this opportunity. I mean, you will lose the opportunity, but you should not lose the opportunity before you've actually gained something from it. Before we die again, we should actually make some practical, tangible advancement. By hearing from Bhagavad Gita, by applying these teachings in a practical way in the association of those who think likewise. This is the purpose for which Bhagavad Gita was spoken. It's very easy to fulfill that purpose now. Kali Yuga is like an ocean of all flaws, but there's a special dispensation that simply by chanting this Hare Krishna mantra, we can get the same results that we used to get from performing many years of sacrifices or meditation or other processes of previous yugas. So 3 take-home messages, maybe 4, I'll say. Number 1, take shelter of the association of devotees locally. They're right here. You can do this very easily. Why do I say this? Because everything else you need to do to advance spiritually, they will be able to direct you.
And they will be able to encourage you and inspire you also. And they can provide the faith that you require to get strength to do this. Then you have to chant this Hare Krishna Maha Mantra seriously, because everything in this age depends on that process. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Aiva Kevala. And you have to avoid sinful activities, which is fairly easy to do once you gain the higher taste that these practices provide. And finally, for all details of individual application, that's why Krishna suggests that we approach a bona fide spiritual master and inquire from him and be guided by him. Labdham sudurlam avidam bahusam bhavante. This human form of life is acquired after many, many, many lifetimes. It's a very rare opportunity, very rare. And it can afford us such a great benefit in such little time. So to have this opportunity and then to squander the opportunity, it's such a shame, because we've come 90% of the way back to Godhead. Why do I say 90%? First of all, you have to get a human form. That we've done. And if you get a human form in Bharatvarsha, that makes things a lot easier. And you've all done that. I'm the only Videshi in the room. Why should I even have to tell you this? You should be teaching. So human being, Bharatvarsha, and we've also come into good association of saintly person. At least tonight. And we have Bhagavad Gita in our hands in Tamil language, our own language. And we have found a bona fide spiritual master, Srila Prabhupada, who's explained us Bhagavad Gita in such a clear way, authoritative way. And many of us have already started to practice these teachings by chanting and so on. That brings us to right about 80 or 90%. Comparatively speaking, look around this world and see who else is there and where they've come from. You'll see your good fortune. Do not waste it. Okay, so I'm going to stop here, but if anybody has any questions or any comments, we could discuss it. Any question at all? You can also comment if you prefer. In fact, challenges are also welcome. By the grace of Srila Prabhupada, I don't find too much that's challenging to my faith. As I said in the beginning, one of the things that most attracted me about Srila Prabhupada's Bhagavad Gita was the fact that he answered every question. There was no room for lack of faith. And he's not answering questions with speculation. He's giving authoritative answers because he backs up everything he says with
Shastra. அவர் சாஸ்திரத்தின் மூலமாக சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அங்கீகாரப்பட்ட பதில்களை அனைத்துக்கும் வழங்கினார். Vyasadeva says in Brahma Sutra, Shastra Yonitvat. The basis of all authority is Shastra. It has to be so. அனைத்து அங்கீகாரப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் அடிப்படை என்னென்ன சாஸ்திரங்களே. And on every page of Srila Prabhupada's commentary of Bhagavad Gita, he's citing from other Vedic literatures to substantiate his interpretations. பகவத்கீதையின் அனைத்து பக்கங்களிலும் பிரபுபாத தனது விளக்கத்தில் பல்வேறு விதமான சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டுகிறார். That is exactly what it means to be an acharya. ஒரு ஆச்சாரியர் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா, யார்கிட்ட கேள்வி இருந்தா தெரிஞ்சுக்கணும்னா கேட்கலாம், கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கேளுங்க. யாருக்குமே கேளுங்க. கேள்விகள்னா ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான். ஒண்ணு முழுசா புரிஞ்சவங்களுக்கு எந்த விதமான கேள்வி இருக்காது, இல்லைன்னா எதுவுமே புரியல கேள்வி இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா, முழுசா புரிஞ்சவங்க ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, ஏதாவது கருத்து இருந்தா சொல்லலாம். Jodi Priya Mother has a question. வேற யாராவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, இல்ல கருத்து இருந்தாலும் சொல்லுங்க. I have a question. கேள்விதான். We have a room full of maybe 50 or so persons here in Tachanallur. நாம் இந்த அறையில ஒரு 50-60 நபர்களை and all people who have been raised in this culture have some familiarity with Bhagavad Gita. இந்த கலாச்சாரத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த அனைவருக்கும் பகவத்கீதை பற்றி ஓரளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். So why is the only question coming from America? ஏன் அமெரிக்கர்கள் மட்டுமே இந்த கேள்வி வருகிறது? Please go home and think about this. அதை பற்றி நீங்கள் வீட்டில் போய் சிந்தித்து பாருங்கள். You don't have to answer the question, but I want you to think about it. நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க வேண்டாம், வீட்டில் போய் சிந்தித்து பாருங்கள். What is her question? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Are you able to hear? The question? Yes, can you hear me? It's very low volume. Can you hear me, Prabhuji? It's probably better. Can you hear me now? Yeah, I can hear you, yes. Okay, so my question is, in the introduction to Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says, one should accept only things that are set aside for him by the Lord as his quota for his maintenance. So it's a very powerful statement, and Prabhuji actually spoke about it right now. He kind of alluded to it. So how do we know what is set aside for us? Because we often find ourselves endeavoring to sustain ourselves. But when do we know that we are over-endeavoring, and when do we know that Krishna will take care of everything and we just have to surrender? The question, yeah, you can repeat the question, Tano. இந்த கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாதாஜி, கிஷோரி பிரியா மாதாஜி அப்படின்றவங்க, அவங்க இந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்க. அவங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னா, பகவத்கீதையுடைய அறிமுகம் இதுல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு என்ன கிடைக்கணும் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது உனக்கு கிடைக்கும், அதுக்காக எதிர்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் நமக்கு எப்படி தெரியும் நாம நமக்குன்னு எது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத, இவ்வளவுதான் நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டது இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும்? நம்ம அதை தாண்டி நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது, எல்லையை தாண்டி நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற நம்ம அதை கேட்கிறார். You want to paraphrase the question how you understand it in English? Please, yeah, you tell me what you understand of this question. What is asking this in the instruction before we said that what is set aside for us, we should only accept that. But what is the limit? How do we know that? What is the set limit for us? Yes, okay. When do you know
that we are over enduring. Yes. Okay, so it's clear to them. Okay. Ishopanishad tells us, Ishavasyamitam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena punjita magritha kasya siddhanam. Accept only what has been allotted to you as your share of this world. Do not try for more than that. This is what Srila Prabhupada paraphrases in his Bhagavad Gita introduction. Prabhupada paraphrases in his introduction to Bhagavad Gita. How do we know it is our share? Everyone has a particular nature in this world. For example, you have your psychological mindset. You also have your product, the karma that you're bringing with you. And you have a corresponding set of responsibilities as a human being. That's called swadharma. That's what you should accept. You should not accept anything other than that. In other words, everyone should simply do his or her own duty. And we've been emphasizing this evening the way to really understand this, the best way. Because life can be complicated, very complicated. So just as Arjuna did in the beginning of Bhagavad Gita, we have to approach a bona fide spiritual master and ask, what am I to do in such and such a circumstance? That's the whole reason I've been emphasizing this need for the bona fide spiritual master all night. Life is so intense and so complicated and confusing that we can become bewildered very quickly. And this was Arjuna's example, just to show us what do we do when we become bewildered. Arjuna told Krishna, I am dharma samorha cheta. I am confused about what I'm supposed to do, what I should and shouldn't do. And I therefore request you to please tell me what is Shreyas for me. What is the best thing for me to do? Now I surrender to you as a disciple. We have to follow Arjuna's example. If we do this, if we follow Arjuna's example, then we end up in the same place that Arjuna ended up at the end of the Gita. Arjuna told Krishna, yes, now my memory is restored, my bewilderment is destroyed, I'm okay now. So dharma is a very, very difficult thing to understand. Very difficult, very complicated, I mean to say. You can't do this on your own. You can't go out and find a Dharma for Dummies book. You can't do it on your own. So the bona fide spiritual master is absolute necessity. Therefore, Krishna emphasizes that need early on, chapter 4.
ஆணித்தரமாக கூறுகிறார். How do you know who's a bona fide guru? ஆன்மீக குரு என்பதை நாம் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்ள முடியும்? If you're bewildered about dharma, how are you going to choose a guru? தர்மம் என்பதை பற்றி விளக்கமாக சுத்தி பேசும் போது நாம் எவ்வாறு ஒரு ஆன்மீக குருவை தெரிந்து கொள்ள முடியும்? That Krishna says even beforehand. He says, Evam parampara praptam imam. This thing has to be received from disciplic succession. If he's representing the tradition authoritatively, then he's bona fide. ஆகவே கிருஷ்ணன் முதலிலே கூறுகிறார், குரு பரம்பரையின் மூலமாக, ஸ்லோகத்தின் பர்த்தனம், குரு பரம்பரையின் மூலமாக நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Otherwise, if he's dismissing tradition and concocting all kinds of new things, forget it. Don't waste your time. பாரம்பரியத்தை புறக்கணித்து நாம் நமக்கு தோன்றியதெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்தால் நாம் அந்த ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது, நாம் மறந்துவிட வேண்டும். Be careful of those people. Run. அப்படிப்பட்ட மனிதர்களிலிருந்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். Hopefully that answers the question. இது அந்த கேள்விக்கான பதிலை அளிக்கும் என்று நம்புகிறேன். Have we got any local questions? இப்பொழுது நமக்கு இங்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள். Sita Bhajan. ஆதித்ய பிரபு. Acha. Hare Krishna Prabhu, my humble obeisance to you. Prabhu, Bhagavad Gita totally there are 700 slokas, and majority of slokas spoken by Lord Krishna itself. The rest of the slokas are spoken by Arjuna, Sanjaya, etc. So, which particular part is more powerful? If you memorize and chant it daily, whether the slokas spoken by Krishna or the slokas, the questions asked by Arjuna, which should be focused? For example, the final sloka, Yatra Yogeshwara Krishna, it is spoken by Sanjaya. Yes. So, which particular sloka is more powerful, whether that is spoken by Krishna or Arjuna or Sanjaya? That's my doubt. Good question. Kindly ask you to please. Thank you for the You want to translate? ஆதித்ய என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 700 ஸ்லோகங்கள்ல நிறைய ஸ்லோகங்கள் பகவான் கிருஷ்ணனால் பேசப்பட்டது, சில ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனால் பேசப்பட்டது, சில ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயனால் பேசப்பட்டது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா அப்படின்னாங்க பகவத்கீதை கடைசி ஸ்லோகம் சஞ்சயனால் பேசப்பட்டுள்ளது. ஆகவே எந்த ஸ்லோகங்களை ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணர் கூறியதையா அர்ஜுனர் கூறியதையா இல்ல சஞ்சயன் கூறியதா என்பதை விளக்குமாறு தாழ்வுடன் கேட்கிறேன். ஆதித்ய கேள்வி கேட்கிறார். Please notice that when I answer this question, I will do so by citing another verse. நீங்கள் தயவு செய்து கவனியுங்கள், இந்த கேள்விக்கான பதிலை அளிக்கும்போது நான் வேறு ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுவேன். Arjuna tells Krishna, Sarvam etad ritam manye. I consider everything that you said to be authoritative. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், நீங்கள் சொன்ன அத்தனை விஷயத்தையும் நான் அங்கீகாரப்பட்டதாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். And we know that this Bhagavad Gita is one chapter out of Mahabharata. Mahabharata is compiled by Vyasadeva. Vyasadeva is the literary incarnation of God. Shakti Adesha Avatar for writing Vedic literature down. So similarly, we should accept whatever Vyasa has written down. It is all authoritative, all spiritual, all beneficial. It's not that what Sanjaya says I can ignore and what Arjuna says I don't need to pay. It's all beneficial in its context. அனைத்து ஸ்லோகங்களுமே நமக்கு நன்மையானவே. நான் சஞ்சயன் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அர்ஜுனன் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் நினைக்க வேண்டாம். அனைத்து ஸ்லோகங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But context is important. ஆனால் என்ன விளக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், முக்கியமானது. And we need to consider that context and discriminate. என்ன விளக்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நாம் அதை This is yet another reason why the first thing that we need to focus on as soon as we've made some commitment to Krishna consciousness is finding the guidance of a bona fide spiritual master who can explain such things. Sometimes we hear that the Srimad Bhagavatam is like an expanded version of Bhagavad Gita or more in-depth content. நாம் சில சமயம் யோசிக்கலாம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது பகவத்கீதையின் ஒரு விரிவடைந்த அங்கமாக இருக்கும் என்று யோசிக்கிறோம். And in these Vedic literatures we find
there are examples of what we should do, and there are also examples of what we should not do. We have to be careful and take all that into consideration. நாம் வேறு இலக்கியம் பார்க்கிறோம். நாம் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லியிருக்கிறது, இதெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லியிருக்கிறது. ஆகவே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். This is why we have commentaries. This is why we have acharyas. This is why we have gurus. அதனால்தான் நமக்கு குருமார்கள் அல்லது ஆச்சாரியர்கள் அல்லது அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு விளக்குரைகள் நமக்காக இருக்கின்றது. Now, I won't say that every verse is equally important, but it's equally authoritative. நான் அனைத்து ஸ்லோகங்களும் முக்கியமாக என்று சொல்ல மாட்டேன். அதே சமயம் அனைத்து ஸ்லோகங்களும் முழுமையான அங்கீகாரப்பட்ட ஸ்லோகங்களே. If that makes sense. அது புரியுது நினைக்கிறேன். Hopefully that's helpful. அது உங்களுக்கு உதவிகரமான நினைக்கிறேன். Anything else? கேளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதா கருத்துக்கள் இருக்கா? Anyone have any doubts? யாருக்கும் சந்தேகமே இல்லையா? You must be having doubts. சந்தேகம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும். If you didn't have any doubts, you would be giving the lecture instead of me. உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லைன்னா நீங்க எனக்கு பதிலா நீங்க தான் உபன்யாசம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. Okay, we have one over there. Hare Krishna, Prabhuji. So my doubt is, you are saying that when we go for a higher taste, so automatically the lower things get reduced. But what happens if because we are already in condition, and what happens because it is not that all the time in 24 hours we are in the association of the devotees or the. So what is happening? The gunas are sometimes overriding us. So, because it's not that always I'm sitting at the home and I'm doing my chanting and reading the scriptures, but I have to go and I have to be with my colleagues or something like that. So that time, mind is getting agitated because as Arjuna says, it's very difficult to control the mind. So in those situations, how to handle and how to surpass that? We know that that's the higher phase state. Sometimes the mode is ruling us, the mode is controlling us, the gunas are. I understand. Because we are in the material world. So how to surpass those things? அதாவது நம்ம வந்து பிரபுஜி சொல்றாங்க, நம்ம வந்து ஜபெல்லாம் பண்ண நமக்கு வந்து ஒரு சுத்த பக்த அதாவது ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த சின்ன அற்ப விஷயங்களை வந்து விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம அதை விடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சுத்த பக்த சங்கத்துல இருக்கணும். ஆனா எப்போதுமே வந்து நம்மளால வந்து அந்த பக்த சங்கத்திலயோ இல்ல நம்ம வந்து ஜபமோ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து வேற வேலைகளும் செய்வோம், நம்ம அன்றாட வேலைகளும் செய்வோம், அன்றாட பணிகளுக்கு போவோம், அங்க உள்ள ஆட்களை வந்து பார்ப்போம். சோ அவங்க வந்து எப்போதுமே இந்த குணத்திலே இருப்பாங்க, அந்த சர்வ குணத்திலே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சில பேர் நம்மளோட ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு ரஜோ குணத்துல இருக்கலாம், ஒரு தமோ குணத்துல இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்மள வந்து எப்படி அந்த இதுல வந்து நம்மளை காப்பாத்திக்க போறோம் அப்படிங்கறதுதான் என்னோட கேள்வி. First of all, I should praise the question. An absolutely wonderful question, practical question. முதலாவதாக நான் இந்த கேள்வி ஒரு மிக அற்புதமான கேள்வி, அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிறேன். And thank you for mustering the courage to ask it. அப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்டதற்காக மிக்க நன்றி. So, Srila Prabhupada often says that our responsibility is to keep ourselves in the fire of Krishna consciousness, like the sunshine. If we keep ourselves in the sunshine, we stay warm. As soon as we go in the shade, we may get cold. எப்பொழுதும் நம்மளே வைத்துக் கொண்டிருக்கணும். அதாவது சூரிய ஒளியில் நாம் இருந்தோம்னா நாம் அந்த வெப்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கோம். அதுபோல நாம் நிகழ்ந்து சென்றவர்களா சிறிது தரமாகும். அதுபோல நாம் எப்பொழுதுமே அந்த கிருஷ்ணபக்தியின் வெப்பத்தை நம்ம வைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் பெருமாள் கூறுகிறார். As soon as you stop associating with devotional energy, then you will start associating with non-devotional energy, and you'll feel it, which is what your question is predicated on. நீங்க எப்பொழுது அந்த பக்தி அந்த சக்தியை விட்டு வேறு அபக்த சங்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது உங்களுக்கு அது உடனே உங்களுக்கு புரிய வரும். அது எவ்வளவு கீழே நம்ம எவ்வாறு கீழே இழுக்கின்றதுன்னா புரிந்து கொள்ள முடியும். Worse still, you will not feel the results of associating with non-devotional energy.
மிக மோசமான சூழலை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த அபத்தர்கள் சமூகத்திலும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. When that happens, it's proof that you've been infected by Maya. அது நடக்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் நாம் மாயையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. So the solution is simple. As much as possible, somehow or other, we find ways and means to dovetail every aspect of our life in Krishna consciousness. பதில் மிக எளிதானது. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களிலே கிருஷ்ண பக்தியின் பால் ஒருங்கிணைந்ததை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும். But one thing that we can always do, no matter what our situation, is take rest early, rise early, and have strong sadhana early in the morning. Brahma Muhurta. ஆகவே நான் ஒன்றை மீண்டும் தெளிவாக சொல்கிறேன். மிகவும் சீக்கிரமாக தூங்குங்கள், மிகவும் சீக்கிரமாக எண்ணுங்கள், மிக ஸ்திரத்தன்மையான தீவிரமான சாதனை பற்றி செய்யுங்கள். We may not live close to a temple, but we do live close to a bhajana madam. நாம் ஒரு கோயில் அருகில் வாழக்கூடிய சொல்லக்கூடியான ஒரு பஜன மடத்தின் அருகில் வாழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. But even if we don't have that facility, the nature of life in 2022 is that everything is interconnected with the internet. நாம் அவ்வாறு அருகில் வாழ முடியாத சூழல் இருந்தாலும் இந்த 2022 அனைத்துமே இன்டர்நெட் மூலமாக தொடர்பு கொள்ள முடியும். There was one retired couple in America I know. They have a big flat screen television in their home. எனக்கு ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஒரு தம்பதியை தெரியும். அமெரிக்காவில ஒரு பெரிய பிளாட் திரை உள்ள தொலைக்காட்சி உள்ளது. And they live far from a temple. அவர்கள் கோயிலிருந்து வெகு தூரத்தில் வசிக்கிறார்கள். But they've programmed it in such a way that it goes from one ISKCON morning program to another every time zone in the world, all the way around the globe 24/7. அவர்கள் அந்த தொலைக்காட்சியில் மிக நேர்த்தியாக ப்ரோக்ராம் செய்து வைக்கிறார்கள் என்றால் உலகம் முழுக்கும் நடக்கக்கூடிய அத்தனை கிருஷ்ணா பக்தி கோயிலும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்து கொண்டே இருக்கும் அளவுக்கு அதை அவர்கள் வடிவமைத்து வைத்துள்ளார்கள். That's intelligent. அது மிகவும் புத்திசாலித்தனமானது. Tad buddhayastad atmanastad nishtastad parayanaha ityadi. Krishna says these things should be surrendered to me. Intelligence, your mind, everything. கிருஷ்ணா சொல்கிறார் புத்தி மனசு அனைத்தையும் இன்னும் தன்னை வைக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். And you have rightly raised the point that sangat sanjayate kama. As soon as you get in the mundane association, then all the mundane infection starts coming in again. நீங்கள் சரியாக சொன்னீர்கள். நாம் எப்பொழுது அசங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அப்பொழுது அந்த மிக பாவகரமான விஷயங்கள் அனைத்தும் நம்மை பாதிக்கின்றன. Many working householder devotees that I know, they have this problem. நிறைய கிரகஸ்த தம்பதியர் வேலை செய்யக்கூடிய கிரகஸ்த தம்பதியருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்பது தெரியும். I also used to have this problem. எனக்கும் அந்த பிரச்சனை முன்னால் இருந்து கொண்டுள்ளது. Even if you have decent sadhana bhakti in the morning, but by the time you get to the end of the day, you feel like your consciousness is filmed over with Maya and it's undone whatever you did in the morning. நீங்கள் அதிகாலையில் எவ்வளவு தீவிரமாக சாதனா பக்தி செய்திருந்தாலும் அந்த நாளின் முடிவில் நீங்கள் அந்த மற்ற அசத்தங்கத்தின் மூலமாக பாதிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும். So there's a couple of considerations about that. அதற்காக இரண்டு விதமான விஷயங்கள் நாம். One is that even if you don't feel like you're making advancement, you are, because these processes are very, very powerful. நீங்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவில்லை என்று நீங்கள் யோசித்தாலும் கூட உண்மையில் நீங்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. It may take some time, but they will reach a critical mass that will elevate you above them, above this. இந்த காலம் ஆகலாம். ஆனால் உண்மையிலே அது ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த இடத்துக்கு என்று சொல்லும் அந்த சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வரும். Another consideration is that this is exactly the reason why we are advised to keep ourselves in the sunshine of Krishna consciousness as much as possible. Tivra Bhakti, we call it. நாம் அதற்காக நமக்கு ஆலோசனை தீவிர பக்தியும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சூரிய ஒளியின் கீழே அந்த கிருஷ்ண பக்தி என்னும் அந்த சூரிய ஒளியின் கீழே நான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. Akama sarvakamovā mokshakama udadati. Tivrena bhakti yogina yajeta purusham param. That means we may have no desires, we may want everything, or we may desire liberation, but either way we should do tivra bhakti. நமக்கு ஆசை இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை மிக தீவிரமான அந்த முக்தி நமக்கு கிடைக்கணும் நினைக்கலாம். எது இருந்தாலும் நாம் தீவிரமாக பக்தி செய்ய வேண்டும். The more we have tivra bhakti, then the more we become purified and elevated beyond this problem. நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக தீவிர பக்தியை நாம் வைத்துள்ளோமோ அந்த அளவுக்கு மிக தீவிரமாக நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றம்
அடைந்து இந்த தளத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறோம். And this is why we also hear in the Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. It has to be done Nityam. Actually, Nityam means perpetually, Anantaram, no cessation. அதனால்தான் பாகவத்தில் நாம் கேட்கிறோம், நித்தியம் பாகவத சேவை. நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம், அதற்கு முடிவே இல்லை. But at the very least, Nityam means Anukshana. Every regularly. I mean. சாதாரணமாக அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் பாகவதத்தில் கூட இருக்க வேண்டும். So in other words, the solution, simple terms, the solution to the problem, turn up the flame. இந்த பிரச்சனைக்கு மிகச்சிறந்த முடிவு தீர்வு என்னவென்றால் எப்பொழுதும் அந்த தீயை நாம் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். The only problem then is that, hey, it's getting hot in here. அதுக்கு என்ன வேண்டால் அது சூடு அதிகமாக இருக்கிற இந்த பிரச்சனை வேணா வரலாம். This is the thing. We are conditioned to Maya such that we like Maya and we feel a little threatened if the environment is too pure. மிக தூய அந்த சூழ்நிலை இருந்தால் நமக்கு அந்த வெப்பம் மிக கஷ்டமாக தெரியும். It's a little bit like an alarm clock at say 3 a.m. இது ஒரு அலாரம் கடிகாரத்தை போல அதிகாலை 3 மணி ஆகிவிட்டது என்று நமக்கு காட்டும்போது நமக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படுதோ அது போல அலாரத்தை கடிகாரத்தை போல அந்த உணர்வு. Especially if you're a true Indian and have gone to bed the previous night at 10:30 or 11. நீங்கள் ஒரு உண்மையான இந்தியனாக இருந்து முதல் நாள் 10:30 அல்ல 11 மணிக்கு தூக்கத்துக்கு சென்றிருந்தால் அதிகாலை 3 மணி கஷ்டமாகும். So yeah, we have to work on that. நாம் தான் அதற்கு வேலை செய்ய வேண்டும். And that's called austerity. It's called discipline. அதுதான் தவம், அதுதான் ஒழுக்கம். Of course it's difficult. If we surround ourselves with Maya, of course it's going to be difficult. முழுமையான மாயை நம்மை சுற்றி வருவதற்கு நாம் இருந்தவனால் அது நமக்கு மிகவும் கஷ்டமான விஷயமே. The first impulse, if we don't go to bed early enough, is that when the alarm rings, we hit the snooze button and forget about it. நமக்கு அது எப்படி நமக்கு தெரியும்? அலாரம் அடிக்கும் அந்த ஸ்னூஸ் பட்டனை அமைக்கின்ற நாம் மீண்டும் தொடர்ந்து நமக்கு அந்த அலாரம் அபாயம் அணி. But if we've taken too much non-devotional association the previous day, then we hit the dismiss button. நாம் அந்த மாயையின் அணுக்கதிமான மாயை சங்கத்தின் முதலாளி எழுந்திருந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த அலாரத்தை அந்த ஸ்னூஸை கட்டாம டிஸ்மிஸ் செய்வோம். Therefore we say, Sangat Sanjayate Kama. Your desires are determined by the association you keep. ஆகவே அது அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது, உங்களின் சங்கத்தின் மூலமாக உங்கள் ஆசையை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. Be very discriminating. Calculate, who is this person? What's going to happen if I, get involved here? நாம் தான் அதை கணக்கிட வேண்டும். அந்த மாதிரி சூழலை சங்கத்தை ஏற்றுள்ள என்ன நடக்கும், என்ன மகத்து பிரியப்பட வேண்டும், நாம் தான் சொல்ல வேண்டும். Yes, it's austere. It's difficult to do this. அது கஷ்டம் தான், அது ஒரு தவம் தான். But there's we said already, there is no good result that comes for free in life. Any success you want, you have to work. So this is just another aspect. Thank you very much. It's an excellent question. Any others? Two honest people have expressed their doubts in public. That's commendable. இரண்டு நேர்மையான மக்கள் இந்த பொதுமக்கள் அந்த அவருடைய கருத்தை அவருடைய என்ன ஓட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், அது மிகச்சிறந்த விஷயம். In English they say the only stupid question is one that has not been asked. ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு, மிக முட்டாள்தனமான கேள்வி என்றால் கேட்கப்படாத கேள்வியே மிக முட்டாள்தனமான கேள்வி. Should never be afraid to ask questions. ஆகவே கேள்வி கேட்பதற்கு எங்கும் பயப்படாதீர்கள். Once again, this is Arjuna's example in Bhagavad Gita. If he's got a problem with something, he says it. And just to encourage us also, sometimes Arjuna has to repeat the same doubt twice. It happens in Bhagavad Gita. And Krishna reminds him, hey, we already talked about this. So it's not a problem to ask questions. That's the example that Arjuna gave. Watch out for people who don't want you to ask questions about what they're trying to teach you.
கேள்வி கேட்க வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதரை பாருங்கள். A person who's really thinking about this and really considering how to apply it, that person is definitely going to have questions. இந்த கேட்ட விஷயத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பழக்கத்துக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பார்கள். And a person who's really sincere is definitely going to express his doubts to get them alleviated. மிகவும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பார்கள். Okay, so the children are getting restless again. Maybe it's time to go home. Okay, குழந்தைகள் பொறுமை இழக்கிறார்கள். நாம் முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. All right, thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. எல்லா புகழும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு. Hare Krishna. Hare Krishna. What now? Why? என் மொபைல் இருக்கு. அதான் பாக்குற காமிய கொஞ்சம் வழி விடுங்க, கொஞ்சம் வழி விடுங்க, கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாதம் சாப்பிட்டு போங்க. பிரசாதம் அனைவரும் இருந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டு போங்க. பிரசாதம் பிரபு கொடுப்பா ராம் வச்சுக்கோ.
சேவானந்த பிரபு ரசித்து ரசித்து பண்ணியிருக்காங்க பிரபு நாங்க 20 வருஷமா எஸ்கால இருக்கோம். ஆனா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல நன்மையிலுமே பாலகிருஷ்ணன் கேட்டோம். வேதாந்தம் படிச்சதுனால இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது. around 50 years now, but he was praying to Krishna that a good devotee friend was taking part. So he got Vedanarayan Prabhu. அது வந்து எதை காட்டுறது எல்லாம் வானத்தை கீழே வருது. வண்டி அரே யாமுஞ்ச காட்டுங்க. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna.